What we have started last week, hepatobiliary infections. Okay, so we will continue that part. Only today is the focus is parasites. প্রথম ক্লাসটাই কি ছিল? এজ এ ইন্ট্রোডাকশনস ছিলিস তো যারা অনেকে ছিল ক্লাসে। We cover what? We cover bacteria. We cover what? Little bit of parasites. And today our focus is totally parasites. Now hepatobiliary infections parasitologyর মধ্যে দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান ইজ কি বলেছিলাম অ্যামিবিক অ্যাবসেস, তাই তো? একটা কি অ্যাবসেস ছিল? হোয়াট আর দ্য টু অ্যাবসেস? একটা অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস আর একটা কি ছিল? ওয়ান ইজ অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস, অ্যানাদার ইজ pyogenic liver abscess. Pyogenic liver abscess caused by which bacteria? কোন ব্যাকটেরিয়া করে? E. coli, Klebsiella. The bacteria generally lives in where? In our gut, তাই তো? And amoebic liver abscess একটু আলাদা, done by কে? Entamoeba histolytica, right? So today we will learn little depth in Entamoeba histolytica and not that depth, small depth. আর একটা হচ্ছে কি ছিল? cyst. What is the name of the cyst? Hydatid cyst. Hydatid cyst কে করে? What is the organism? Echinococcus granulosus that cause hydatid cyst. ঠিক আছে? আর দুটো একটা প্যারাসাইটস আছে যেটা নিয়ে আমরা আগে জানবো, দ্যাট ইজ অ্যাসকেরিয়াসিস। অ্যাসকেরিয়াসিস জেনারেলি লিভস ওয়্যার? অ্যাসকেরিয়াসিস পড়ানো হয়েছে? ওটা হয়তো ইন্টেস্টিনাইনে আরো বেশি করে পড়ানো হবে। ব্যাস হেপাটোবিলিয়ারি অ্যাসকেরিয়াসিস ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট, বাট স্টিল ক্যান ডু hepatobiliary infections or obstructions, because basically Ascaris কি করে? is a worm. The mode of infection বা whatever the disease of Ascaris is all about ও একটা worm, ও করে খালি obstructions. Generally Ascaris lives where? In our intestine, gut. সেখানেও বড় হয়, worm বড় হয়, কি হয় সেখানে? that cause intestinal obstructions. Okay, and mild abdominal pain is a very minute cases. What we'll do stool microscopy. We can see the eggs of Ascaris. Bas, that's the diagnosis confirmed. But that Ascaris from gut can migrate into our biliary system. সেখানে গিয়ে obstructions করতে পারে, and that part they do obstruction, and obstructions করলে কি হবে? What happened? আমার bilirubin বাড়বে, আমার AST ALT level will rise. So basically three part. Why I will emphasize on Ascaris? Because Ascaris is the important part. যেহেতু Ascaris হচ্ছে তোমার সব জায়গায় আসবে, you will get Ascaris in your prof theory. Life cycle is very important, diagnosis is very important. Ascaris you will get where? In your practical exam. Ascaris এর ডিম দেবে, eggs will come, you have to write down, draw a picture of a Ascaris egg. এখানে parasitology you just have to write down or you have to draw a picture of Ascaris egg. So that's why I emphasis on Ascaris. Ascaris is that not important in hepatobiliary syndrome. That hepatobiliary syndrome is only two parasites are important. What are those? One is amoebic liver abscess and another is Hydatid cyst. You got that point? Another is a fasciola buski. Fasciolosis is that, but rest of Ascaris is not a organism that commonly found in our hepatobiliary, but can do. But I today also little bit I will discuss regarding Ascaris, because Ascaris is a very important topic.
Life cycle is very important, very easy but very volatile. So go through the class and the questions might come. Echinococcus and parasites if the এখন কি পুরোটা প্যারাসাইটস আর ব্যাকটেরিয়া আলাদা হয়ে গেছে তোমাদের, না এখন সিস্টেম ওয়াইজ কোশ্চেন আছে? সিস্টেম ওয়াইজ আসে না, এখন একটু প্যারাসাইটোলজি সেকেন্ড পেপারে আসছে, ব্যাকটেরিওলজি ফার্স্ট পেপারে আসছে। হ্যাঁ, সিস্টেম ওয়াইজ আসছে তো, তাহলে তো তোমাকে মিক্স আপ করে কোশ্চেন আসতে পারে। ইউ হ্যাভ এন রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট পেন, পেশেন্ট হ্যাভিং আ হাই বিলিরুবিন, তো পাইজেনিক লিভার অ্যাবসেসও আসতে পারে, ওখানে ডিডি, অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস আসতে পারে, একাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাস হাইডাটিড সিস্ট আসতে পারে, and you have an what ascaris little bit of, ঠিক আছে? সো সব কিছুই আসতে পারে, because this amoebic liver abscess and hydatid cyst is very very important and frequently comes in your exam. Okay, so এই একটু আলোটা অফ করে দাও, প্রচুর আলো লাগছে, আলোটা অফ করে দাও। So first is a liver abscess parasitology, that is Echinococcus. Next, amoebic liver abscess, Entamoeba histolytica. Next, cystic lesions. Cystic lesions হচ্ছে Hydatid cyst done by Echinococcus granulosus. Abscess আর cyst-এর মধ্যে ডিফারেন্সটা আগের দিন বলছিলাম। Abscess is a destruction of a mass, right? But cystic lesions is a ম্যাচুরেশনস অফ দ্য সিস্ট, ও আস্তে আস্তে সেটা জলের থলির মতো, ওয়াটার বল কাইন্ড অফ থিং, অ্যান্ড দেয়ার ইজ কজ ইওসিনোফিলিক হেপাটাইটিস, দ্যাট ইজ বাই ডান বাই Fasciola, or this is a trematodes during the tissue migration phase. Today we will discuss this. Last today we covered liver abscess and cystic lesions. Chronic cholangitis, that is caused by the clonosis, that is not kind of important, এইটা তোমাদের না মনে রাখলেও চলবে, and biliary obstruction caused by Ascaris. So today we will learn little bit of eosinophilic hepatitis and biliary obstruction. These two topics already taught last class. So first is a amoebic clinical MBBS is a clinical feature, patient having a fever and right upper quadrant pain and tender hepatomegaly. This is how the patient will come. এবার তোমাকে ডাইরেক্ট কখনো বলে দেবে না যে অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস, তোমাকে কোশ্চেন আসবে এইভাবেই, the patient will come with a high grade of fever and right upper quadrant pain and tender hepatomegaly. Patient might have no jaundice, this is a hook, and patient represent with a toxic state, and this is the life cycle of Entamoeba histolytica, ingestion of the cyst, and then the trophozoite release into the where gut, then it migrate through the portal circulation থেকে ও কোথায় যাচ্ছে, লিভারে গিয়ে লজ করছে, and after that destructive liver abscess formations, ঠিক আছে? এইটা ও abscess formation করছে। And what is the most diagnostic point of MBBS is amoebic liver abscess কি ছিল, কি বলো, এই তো কে বলছে, Anchovy Sauce Pus. If question comes with a Anchovy Sauce Pus, so then it is a definitive of key amoebic liver abscess. That is the most diagnostic part. আমাদের এখানে তিনটে খুব ইম্পর্টেন্ট amoebic liver abscess এ, USG, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, আমরা এখানে সিস্টের সাথে ডিফারেন্সিয়েশন করছি উইথ amoebic abscess. Second, what we will do, we do a serology. Serology is a very sensitive and specificity test of amoebic liver abscess. And third, aspirations. After confirmations that USG shows okay, go for it, it is a what, এটা abscess, it is not a cyst. Cyst হলে আমরা কখনো ফোটাবো না, right? It is abscess. Then what is the collection material? That is a Anchovy Sauce Pus. So if your question comes like that, a patient with a right upper quadrant pain and you having a aspiration of that abscess, Anchovy Sauce Pus, what is your diagnosis? তাহলে কি বলবে তখন, একদম
amoebic liver abscess. Now the question is how serological testing is drastically outperforms the stool microscopy in extraintestinal amoebiasis. So there is a many part of amoebiasis. One is the intestinal amoebiasis, another is a extraintestinal amoebiasis. Extraintestinal কথাটার মানে কি? What is the meaning of extraintestinal? Outside of intestine. That might be a liver, that might be a brain. Okay, amoeba, brain eating amoeba hoy. Okay, so that might be a liver, that might be a amader brain. So here is the important part is a liver. Now in case of liver, serology test is a 95% positive যখন আমরা amoebic liver abscess করছি। সো এখানে আমার আচ্ছা প্যারাসাইটস মানেই হচ্ছে স্টুল মাইক্রোস্কোপি, না, দ্যাটস রং। ইফ দ্য প্যারাসাইটস লজ ওয়্যার এক্সট্রা ইন্টেস্টাইন, ও ইন্টেস্টাইনে থাকছে না, তাহলে আমার স্টুলে কি এগ পাবো না। সো হেয়ার স্টুল এক্সামিনেশন less than 10%, often negative in purely hepatic presentations. What we will get? 95% cases serology positive. IgG antibodies, most sensitive method for extraintestinal disease and often positive even when stool is negative. Got that point? And another most important modality is a microscopy. Aspiration korbo, that is Anchovy Sauce Pus. The trophozoites are rarely seen. This is a typical characteristic features of a amoebic liver abscess. Again I will tell you, Anchovy Sauce Pus, remember that name for amoebic liver abscess. And molecular test. PCR is a gold standard research, uniquely differentiates Entamoeba, histolytica and dispa for speciations. So if you have more surety যে আমি কিভাবে ডায়াগনোস্টিক্সটা করব apart from serology, you can send a PCR. So PCR is a molecular test where you can diagnose each and everything in microbiology. Okay, and third is a biomarker antigen detections, that is a lectin antigen, and LFT shows mildly raised because liver destructions হচ্ছে alpha phos and transferase থাকবে. So this is all about the diagnostic modality of extraintestinal amoebiasis, named amoebic liver abscess, done by what? Entamoeba, histolytica. The key serology diagnostic test is serology. Serology is a 95% positive, stool is negative because স্টুলে ওয়ার্মটা আমার ইন্টেস্টিনে থাকেই না। And next, Anchovy Sauce Pus is very important of a microscopy picture, and molecular test is PCR, and we can also having a antigen detection, lectin antigen, and LFT shows mild alpha phos positive. And this is Echinococcus, Hydatid Cyst. So Echinococcus larva from slowly enlarging space occupying lesion cystic mass. আগেরটা কি হচ্ছিল, the liver is destruction হচ্ছিল by that larva, okay, but trophozoites, but here larva migrate to liver and forming hydatid cyst. তো ধীরে ধীরে সিস্টটাই ওখানে বড় হচ্ছে, no destruction. Definitive host is a dogs or passing the eggs in feces, and after ingestion the larva migrate into the liver via portal circulation. Clinical presentation: slowly enlarging liver mass, dull abdominal pain and mechanical pressure symptoms. ठीक है, and lab findings से আমরা একটু eosinophilia পেতে পারি। and most important, patient may present কখনো হতে পারে shock নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, where when the cyst getting ruptured, cyst having the fluids, ওই কথা বলছিস, cyst having fluids, if that cyst get ruptured, then this rupture release highly allergenic fluid that cause anaphylactic shock.
Here we diagnose hydatid cyst. How we diagnose? The main modality is the imaging modality, that is ultrasonography. Ultrasonography reveals primary cyst with internal daughter cyst. এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছ, this is a internal daughter cyst and primarily একটা আমরা cyst formation পাবো. And we can do serology. Serology relies on ELISA, IgG confirmed by immunoblot highly specificity. Now imaging and serology integrations, and lastly microscopy, that is Hydatid Sand. Hydatid sands after consists of a diagnostic hooklets and protoscolices. যখন আমরা এইখান থেকে ফ্লুইড নিয়ে এইখানটাকে মাইক্রোস্কোপি করে দেখব, অ্যাসপিরেশন খুব সাবধানে করতে হবে, সেইখানে উই ক্যান সি আন্ডার মাইক্রোস্কোপি Hydatid sands. What it consists of diagnostic hooklets, these are the hooklets, and protoscolices, these are the protoscolices, মানে যে সিস্ট যেগুলো বড় হচ্ছে তারই ধ্বংসাবশেষ. ওকে, গট দ্যাট পয়েন্ট? Previously people did Cassonis test, but now it's obsolete. Okay, so main modality is the imaging and serology, and there is also we can do microscopy. This is all about hydatid cyst. ঠিক আছে? The primary, this is a cyst formation and that is a abscess formation. Now fasciolosis. Fasciolosis is another, this comes under trematodes. Present is a biphasic clinical journey from a tissue migration to biliary occupation. তাহলে human host larva of a fasciola migration directly through the liver parenchyma, and this cause intense tissue damage and systemic reactions. এই যে এই পাথওয়েটা দেখতে পাচ্ছ, this is a migration pathway. ও যখন লার্ভাটা লিভারের মধ্য দিয়ে যায়, when gone through the liver, it actually destructs the liver parenchyma আর একটা পাথওয়ে ট্রেল তৈরি করে, creates a trail, and this causes severe eosinophilia, result in eosinophilic hepatitis. Adult flukes settle in the biliary tree, and তারপরে ও কোথায় যায়? biliary tree তে গিয়ে সেটেল করে যায়, কিন্তু তার আগে ও লিভার প্যারেনকাইমার মধ্য দিয়ে this fasciola migrate করতে করতে যায়, result in mechanical blockage and chronic hepatitis irritations. Imaging of CT and USG during migration often reveals a hypodense liver lesions. যেখানে ও মাইগ্রেশনস করবে বা লজিং হবে, এরকম একটা হাইপোডেন্স lesions পাওয়া যেতে পারে. And this having a two phase, one is the acute phase and another is a chronic phase. Larva migration through parenchyma, when the larva migrate through the liver parenchyma, then there is a acute phase, marked eosinophilia is there, and serology is the best and most sensitive method during this phase. And after the migrations, when the adult flukes resides in the bile duct, then it causes a mechanical obstruction, that is called biliary phase and chronic phase, and there is a stool examination, then you can detect eggs. So these are the charts till now what we have read. এই চার্টে কি দেখা যাচ্ছে? First is a Amoebiasis, that is amoebic liver abscess done by Entamoeba histolytica. Pathophysiology liver abscess কোথা থেকে যাচ্ছে? পোর্টাল স্প্রিট হলো, লিভারে লজ করলো, and destruction of a liver tissue cause liver abscess. If patient comes with jaundice, no, there is no jaundice. Patient comes with a toxic look. Toxic look মানে হচ্ছে পেশেন্ট খুব সিভিয়ারলি, যেটা জ্বর ফেস হলে যেরকম হয়, মানে একদম তার অ্যাপিয়ারেন্সটা হবে সে একদমই ক্লান্ত, তার মুখে একদম পুরো দেখে মনে হবে চোখ ফোক ঢুকে গেছে. দিস ইজ আ কাইন্ড অফ টক্সিক লুক. ওকে, আচ্ছা, what is the best initial test is a serology. ELISA is a very highly positive IgGs of Entamoeba histolytica, and clinical microscopy তে আমরা কি পাচ্ছি? Anchovy Sauce Pus. Done. Then Hydatid Cyst, Echinococcus, granulosus, and this is a cystic lesions, not abscess. This is a slow growing
anaphylaxis risks. This is slow growing. Patient may having a feel of আমার না পেটটা খুব ভার ভার হয়ে আছে, abdominal fullness, কারণ একটা ওর lesions ধীরে ধীরে growing in liver, right? Imaging daughter cyst and we can do also serology, right? And microscopy যদি আমরা করি, we will get hydatid sand of hooklets and protoscolices, ঠিক আছে? Now fasciosis having a two part, one is acute and another is a chronic. Acute is a কি migratory phase, যখন liver parenchyma দিয়ে যাচ্ছে, and this part having a marked eosinophilia, patient having a eosinophilic hepatitis, and key hint প্রচুর eosinophils বেশি থাকবে, serology test is ELISA positive, and you will get hypodense lesion in CT, কারণ এখানে আমরা খুব একটা মাইক্রোস্কোপি করি না। and fasciolosis in chronic case, after that larva migrations, the adult larva কোথায় biliary tree তে গিয়ে লজ করছে, and that causing obstruction, and সেখান থেকে ও আস্তে আস্তে জিআই ট্র্যাক্টও আসতে পারে, ক্রনিক ডাক্টাল ইরিটেশনস হয়, স্টুল এক্সামিনেশনস যদি আমরা করি, eggs we can get in fasciolosis. Okay, got that? Hey, hello, all good? So amoebic liver abscess, hydatid cyst and fasciolosis. So these are the three important part, and last and most important is আমাদের ascariasis. Now ascariasis will come as a intestinal parasites, but today we will know little bit about of how they can cause a biliary obstruction. Ascariasis আসবে কিন্তু question আসবেই, but how the ascariasis question will come? Ascariasis questions will come as a patients having a kind of near about a child 6 to 8 years old. এই তো নিনজা টেকনিকে কথা বলাটা বন্ধ করবে, তোকে বলছি। হ্যাঁ, now how the question will come of ascariasis? A 6 to 8 years old boy having a intense abdominal swelling, তার gut perforation হয়ে গেছে, abdominal pain, that how ascariasis questions will come. So this is a basically a intestinal parasites, but why we are discussing today? But because already previous class two major topics, amoebic liver abscess and hydatid cyst, we are being discussed. তুমি যদি fasciolosis নাও লিখতে পারো, doesn't matter, ঠিক আছে? Ascariasis is just a part, okay fine. Major component is what? Intestinal obstruction, intestinal pathology, intestinal symptoms. Right upper quadrant pain নিয়ে patient if present, you never think about first diagnosis of ascariasis. আমার কথাটা বোঝা যাচ্ছে? You got my point? If patient come with a right upper quadrant pain, what would be your first parasites in your mind? First is Entamoeba histolytica, amoebic abscess. Second is hydatid cyst. Fasciolosis might be, but ascariasis আমি একটু পরেই ভাববো, because ascariasis primarily how ascariasis present? Typical abdominal pain, not hepatobiliary. Ascariasis lives where? Gut, intestines, but they can migrate into where? Our hepatobiliary system. So that's why today is the ascariasis is the topic. Make it very clear. And ascariasis is important, that's why I emphasize on ascariasis. The ascariasis টা একটু এরা জেনে যাক ভালো করে।
And Ascaris, you have to know three things. First is the life cycle. Life cycle is very, very important. If question comes with the intestinal any obstruction and whatever blah 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 6 to 8 years old boy, what is your diagnosis? Your Ascaris. What is your positive organism? That is Ascaris lumbricoides. And second হচ্ছে আমার life cycle, describe the life cycle of Ascaris. Third is the most important part, diagnostic model, সেটা হচ্ছে আমাদের এগের ছবি আঁকা। ঠিক আছে, এই ছেলে তোকে কিন্তু আমি পড়া ধরবো শেষে, তুই যা পড়ছিস পড়ে নেস, ওকে? সো Ascaris is that's why very very important. পুরো একটা লং কোশ্চেন আসবে Ascaris নিয়ে। What today we will learn, I will discuss about our life cycle. Ascaris life cycle is very important, and Ascaris এর life cycleটা খুবই সুন্দর ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখানো আছে। Just you go through it, recapitulate একবার কি দুবার, you definitely will remember. And second important part, Ascaris এর দুটো eggs যা রয়েছে, and সেখান থেকে আমরা হেপাটোবিলিয়ারি কি করছে অল্প কিছু জানবো, রাইট? So first is the Ascaris initial ingestion and systemic migration. That is very important. So first, definitely ingestion of embryonated egg by a contaminated food and water. This is the first. Any parasitology, all our infection comes from where? Contaminated food and water. That is the oral ingestion. Second, they lodge where? Part 2. They lodge in where? In small intestine, where initial hatching is happened, larva released. তাহলে embryonated egg আমরা contaminated water এর মাধ্যমে নিলাম, and after that initially hatching is happened where? In small intestine. The larva is released. Third part, portal circulation. তাহলে এখান থেকে আমাদের পোর্টাল সার্কুলেশনে চলে যেতেই পারে, নিয়ে কোথায় গেল? ও আবার লিভারে গেল, লিভার থেকে হেপাটোপালমোনারি মাইগ্রেশনস হয়। আফটার লিভার দে এগেন গেট ইনটু সার্কুলেশনস, লজ ওয়্যার? ইন লাংস। গাট থেকে লাংসের কানেকশনস কোথা থেকে হতে পারে? তোমাকে পোর্টাল সার্কুলেশনে আসতেই হবে। Is there any direct connections between intestine to lungs? What is the pathway? Bridge. Portal circulation. Portal circulation এ ওখান থেকে anyhow blood সে চলে এলো, portal vein, liver, artery, systemic circulation থেকে ও লাংসে গিয়ে লঞ্চ করলো, and larva travel to the liver then to the lung. This larva migration phase is exactly what triggers the eosinophilia, and here we will get a where? Eosinophil count বাড়বে। Now fourth part, pulmonary phase. Larva enter into the alveoli. তাহলে কি হচ্ছে? ব্লাড সার্কুলেশন দিয়ে এসছে, তাই তো? নিয়ে একদম টার্মিনাল পার্টে আমার কি আছে? ছোট ছোট এয়ার স্যাক, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যালভিওলাই। সেই অ্যালভিওলাইতে ও ওখানে গিয়ে লজ করলো। না আমাদের যদি ইফ ইউ গো থ্রু দ্য ট্র্যাকিয়াল সিস্টেম, তাহলে প্রথমে আমাদের কি হচ্ছে? ফ্যারিংস, তাই তো? এই সরি ল্যারিংস, ল্যারিংস থেকে ট্র্যাকিয়া, তাই তো? ট্র্যাকিয়া দুটো বাইফার্কেটেড হচ্ছে, তারপরে আস্তে আস্তে তোমার একদম টার্মিনাল পার্টে রয়েছে কি? ব্রঙ্কিওল, তারপরে রয়েছে অ্যালভিওলাই। সেই অ্যালভিওলাইতে Ascaris larva is there. Now these larvae migrate where? Up to pharynx. Got that point? ও অ্যালভিওলাই থেকে আবার এখান থেকে আস্তে 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 উপরে আসছে। লার্ভা এন্টার্স দ্য অ্যালভিওলাই, অ্যাসেন্ড দ্য ট্র্যাকিয়া অ্যান্ড আর সোয়ালোড, নিয়ে ফ্যারিংসে এলো, নিয়ে চলে গেল আবার এই সার্কুলেশন। আমার এত কষ্ট করার কি আছে? ও তো ছিলেই ইন্টেস্টিনে।
right? Normally the larva were firstly oral injections হয়েছিল তো, ও তো ইন্টেস্টাইনেই ছিল, মানে একটা কমপ্লিকেটেড পাথওয়ে নিল, পোর্টাল সার্কুলেশন, লিভার থেকে লাংস থেকে অ্যালভিওলাই থেকে সোজা আবার মাইগ্রেট করে এলো কোথায়, ফ্যারিংস, এগেন সোয়ালোড। In this pathway they actually matured, that's why they take it. কেন নেয়, কিসের জন্য নেয় God knows, but they, এটা আমারও মনে হয়েছিল ছোটবেলা, এত কষ্ট করার কি আছে ভাই, ওখানেই থাক, ওখানেই ম্যাচিওর হ, খাওয়া দাওয়া বড় হোক, বাট ওয়াই দে ট্রাভেল সো মাচ? নাও দ্য কোশ্চেন ইজ, this is the again intestinal phase. Here the mature adult worms reside in the small intestine, and this is the diagnostic stage of the egg appears in the stool. This is the whole about your life cycle of Ascaris. This question comes for 5 to 6 marks, and maje you have to know just about this, just names, mouth and first steps, that is the ingestion, oral contamination of water, oral injections, then portal circulations, hepatopulmonary migrations, small intestine, hatching of the larva migrate to the liver to lungs, hepatopulmonary migrations, then pulmonary phase, larva meets into the alveoli, ascend into the trachea and swallowed. Then what happened, intestinal phase, the larva getting mature adult, worms reside in the small intestine, and this is the diagnostic stage. এইখানেই তোমাদের কোশ্চেন আসে, the adult worm getting big and bigger and causing intestinal obstructions. Stool microscopy যদি করি, there is a প্রতিদিন thousands of they lay eggs, so stool microscopy is very very important here in intestinal phase. Okay, and we are today discussing what, hepatobiliary. Again this intestinal phase থেকে ও আবার aberrant migrations হতে পারে, এখান দিয়ে গেল, গিয়ে ডিওডিনামে গেল, দিয়ে গিয়ে এখান থেকে টাক করে আবার লিভারে চলে, that is aberrant migrations. Adult worm migrate erratically from the intestine into the common bile duct and gallbladder and pancreatic duct, so resulting manifestation obstructive jaundice, acute cholangitis, biliary colic. Got that point? But that is a erratic migrations, এটা যে সব সময় হবে তার কোনো কথা নেই। আমাদের প্রাইমারিলি অ্যাসকেরিসিস জানবো এইখানে ও লজ করে, এখানে বড় হয়, all the abdominal symptoms, but they can migrate again adult worm into the where, to gallbladder, সেখানে গলব্লাডারে গিয়ে সুন্দর করে অবস্ট্রাকশনস করলো। সো দিস ইজ দ্য পিকচার, দিস ইজ দ্য অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম। তাহলে ও ইন্টেস্টিনে আছে, ও আবার এখানে ডিওডিনামে এলো, নিয়ে এখান থেকে টক করে স্পিংটার অফ বডি দিয়ে এখানে ঢুকে গেল, অ্যান্ড হেয়ার ইউ ক্যান সি দ্য অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম লজ ইন দ্য কমন বাইল ডাক্ট, অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড মেকানিক্যাল ব্লকেজ অ্যান্ড কজিং, যখনই মেকানিক্যাল ব্লকেজ হবে না, দ্যাট কজ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, কনজুগেটেড বিলিরুবিন উইল হাই। প্যানক্রিয়াসে যেতে পারে, তাহলে প্যানক্রিয়াটাইটিস করতে পারে, ও গলব্লাডারে যেতে পারে। সো এনি স্ট্যাসিস এনিথিং ক্যান ডু, এবং আমরা সেইভাবে সেটাকে নাম দিতে পারি। অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম কজ ডিজিজ থ্রু ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন রাদার দ্যান সেলুলার ইনভেশনস। ক্লিনিক্যাল সিভিয়ারিটি ম্যাপস ডাইরেক্টলি টু দ্য লোকেশন অফ দ্য ব্লক। যেখানে ভাই ব্লক করবে সেখানে তার হবে। প্যানক্রিয়াসে ব্লক করলে কি হবে বল? প্যানক্রিয়াটাইটিস। আমার গলব্লাডারে ব্লক করলে কি হবে? কোলেসিস্টাইটিস। কমন বাইল ডাক্ট যদি ব্লক করে বসে থাকে কি হবে? অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। সো যেখানে ব্লক করবে সেই অনুযায়ী আমরা পাবো। অ্যান্ড for the larva যখন migrations করে, you will get a very high eosinophil, but in biliary phase if adult worm settle into the gallbladder,
and then you will get where? In biliary phase you will get কি পাবো? biliary phase এ আমরা eosinophils পাবো না যখন ওটা লঞ্চ করে, রাইট? You will get a high alka phos, high bilirubin, high ST8. And this is a stool microscopy, diagnostic. This having a two types of eggs is there, fertilized and unfertilized eggs, thick cells with a mammillated outer layer. Direct microscopy, standard baseline observation, concentration technique. এগুলো যখন আমরা কোথায় পড়ব? ইন্টেস্টিনাল আবার সমস্যা নিয়ে আমাদের ডিসকাস হবে, তখন আমরা ডিটেলিং এটা পড়ব। বাট these are the mode of technique of a stool diagnostic. But larva যদি আমার লজ ইন কমন বাইল ডাক্ট, তাহলে কি এগস আমি পাবো? সবসময় ওই জন্য একটা কথা লেখা আছে, স্টুল টেস্ট মে বি কমপ্লিটলি নেগেটিভ ডিউরিং দ্য আর্লি biliary migrations. If larva settle in intestine, then we will get a definitive egg of Ascaris. কিন্তু আমার biliary obstruction যদিও করে, ওখানে সেটেল করে, তাহলে তখন আমরা স্টুল মাইক্রোস্কোপিতে ফার্টিলাইজড অ্যান্ড আনফার্টিলাইজড এগ নাও পেতে পারি। গট দ্যাট পয়েন্ট? ক্লিয়ার এটা সকলের কাছে? And this is how we get a imaging from ultrasonography. This is a linear echogenic structure within the duct, completely absence of acoustic shadow, and this is how this spaghetti sign coiled worms bundle residing into the gallbladder. We can also do CT scan, MRCP and ERCP. ছেড়ে দাও। So finally, most important slide of hepatobiliary parasitic infections again. So amoebic liver abscess, optimal first line test is ELISA, stool microscopy often negative, utility of serology is very high, 95% positive, and pathognomic is Anchovy Sauce Pus. Hydatid disease, that is imaging and ELISA. It is a stool microscopy generally negative, and here also the utility of serology is very high, you getting a IgG Echinococcus positive, and daughter cyst, protoscolices and Hydatid Sands. Fasciola early phase ELISA, and this is positive in stool microscopy in late phase chronic cases. You will get a half chance of getting a serology positive and patient having a marked eosinophilia. এইটা ছেড়ে দাও, এটা লাগবে না তোমাদের। And Ascaris, stool and USG, ultrasonography, stool microscopy generally positive, but sometimes it getting negative because if it's getting lodged in typically in gallbladder and biliary system, and here no role of serology. Worm inside the biliary tree, that is a pathognomic feature in case of typical biliary migrations, but commonly Ascaris lives where? Intestine. Ascaris for intestine. This is a classical another differential diagnosis. Okay, thank you.